This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भाद्रपद कृष्ण द्वितीया दिनांक 3 सेप्टेंबर 2020 चरक सहस्रयोगम कर्पूरादिचूर्णम् शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निमीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। कर्पूरादिचूर्णम् कर्पूरं पशुपाशि दारुमधुकं जातीफलं चाञ्जन कल्लुं चुक्कुमौजाजिजीरकत्रुटि कस्तूरियं चोरकम् कृष्णाकुण्डलिलोध्रपुष्पमरिचं चोचञ्जलं चोत्कटम् अग्रग्रहिकिराम्पु वालुमुदगं मुलङ्गं मुत्रं राम चवुम् पाठाचामय रास्नो यत्रिवसं कोण्टिट्टु चुरुण्डिच्चुटन् कल्कण्डं सिदचेत्तेन माय परुकिनालिले केवलं वायुक्षोभविप्लक्कमेक्किल वमियुं कासं चर्द्रोगवुं पित्तं गुल्मं कफं शूल युमुरुन्तीरुं तथा पाण्डुं. Okay. So most of the shlok is in just Malayalam. Karpura Jatipatri Pashupashi दारू देवदार मधुक यष्टिमधु जातीफल अंजन सौवीरांजन चुक्कम शुंठी अजाजी जीरक त्रुटि एला कस्तूरी चोरा कचोरा कृष्णा पिप्पली कुंडली गुड़ुचि लोध्र पुष्प मरीच चोचम दालचीनी जलम वालक उत्पलत्वक ने उत्कट त्वक अग्रग्रही आकार करम अग्रग्राही अग्रग्रही किरापुम भृंगराज लवंग मुस्का रमिच्छा उशीर पाठा आमय पुष्ठ कृष्णागरु रासना. So these are the ingredients. Churna with above drugs taken in equal quantity and mixed internally with sugar or honey.
वातज शूल पार्श्वशूल हिक्का वमन कास हृद्रोग पित्त गुल्म कफ शूल पांडु हिक्का वमन कास हृद्रोग पित्त गुल्म कफ शूल pandu. So Falashruti is quite wide. Tridosha Shamaka kind of thing. And maybe useful for Udavarta as such. Modakam Vidayam Jatitraya Kanchavu Jirakam Proshaniyum Karupenni Chonnatoro Kalanchatai Yakshakshadija Yu Munno Nishkankol Katino Tatha Shatkaranjiha Godambu नत्तक्काम्बु नत्तक्कामावसम्बु तथा ഒക്കെന്നന്നായ വെവ്വേയരോടു ചാർത്തി ഓടിച്ചത്തു മേടിച്ചു തെന്നിൽ സേവിച്ചാലത്തി സാരം കെട്ടുപ്പുക്കൽ ശൂലയും ഗ്രഹണിയും മിത്ര ഗ്രഹണീദോഷമിവ എല്ലാം ശമിച്ചുപ്പോ मोदक is Ajumoda. Yeah. Vidyam is Ativisha. Jati Traya Jati Fal Jati Patra Lavanga. Kanchavu Bhang Jiraka Krosaniyam Krasani Vamu Karpam Ahifena. So Bhang and Ahifena both are being used. Kuberakshadija 3 tola Godambu wheat and 6 tola Sambuka Mausa 6 tola. Churna with hour was taken in the specified quantity and treated with honey. So it is Mausa and that is, I think, Shushka to make it to a powder form. But whether Shushka Mausa can be used in this way. Atisara Grahani Shula Udara Roga. Shulari Churna. Katutrayam Velu Tulil Pratekam Dashanishtakam Valam Samudramindukum Tanchanishkam Pratak Pratak Karpasabhija Siddhikam Siddhartha Karelum Kalashakavum Podichulukku Valvitam Kol Tatha Tividayam Nisha. बहुत मोटा है. अकरा विरट्टि मधुरम अजमोजंतु वर्चिला हिंदुद्वयं विलंगंच जीरके द्वे त्रिजातकं कलिंगकं वालुमुलकुं शव्यं तालीसपत्रवुं शीनक्कारं यवक्षारं उलुवाकुन्दुष्पुमुं चिट्रेरत्त करिंगालितो दीपास्कारमेन्युव कर्षं प्रमाणं प्रत्येकम् अथ जाज्जिके तत्पर्युं ग्राम्पुवुं निष्कमिरुन्दु सर्वं चूर्णकारिच्चिवा तलियुं तोलियुं कालुं कुटलमलवुं निना घनमान्नकारिं कोडि तन्निल वारिनिरच्चुडन् कूटीतच्चु मुलप्पलल घडिमध्यतिलवच्छदिल शुद्धतोयाडकं वीर्ति शरावं कोंटचुट्टल शीलमन చేయతడపెట్రి కత్తిప్పు మృదుపావకం రేళం వత్తి కొలుప్పార్న పాకం సూక్షిచ్చు വാങ്കട്ടണം ശീതമായാൽ തുറന്നിട്ടു കോറപ്പും കൊലിമാംസുവം
एलंबु निक्की मर्दिच्चु योजपिक्कु यथोचितम् ഒട്ടിലട്ടു വറുത്തിട്ടു ഓടിച്ചക്ഷ പ്രമാണമായ പ്രാതസായം सेविप्पु स्नेहाचारमनुस्मरन् पवेतरं शूलयग्निमन्दत्वं गृहणीगतं कुमारशोषमरुचीव எல்லாம் தகன்போம் ಕಟುತ್ರಯ ವೇಲುತ್ತಲ್ಲಿ ಲಸುಣ ಧಾಟೊಲ ಈಚ್ ವಲಂ ಬಿಡಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಲವಣ ಇಂದಪ್ಪು ಸೆಂಧವ ಲವಣ ಪಾಯುತೊಲ ಈಚ್ ಕಾರ್ಪಾಸ ಬೀಜ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕರೆಲ್ಲು ಕಾಲಾತೀಲ್ काला शाक करीली वनपल इच अतिविड्यम अतिविशा निशा अर्कव आकारकरव अक्रव यष्टिमधुरा यष्टिमधु अजमोदा सौवर्चलवण अगेन सौवर्चलवण हिंगुद्वय विलंग विडंग जीरकद्वे त्रिजातक कलिंग इंद्रयव चीनोषण मुलुगु वालुमुलुगु चव्य पालितपत्र चिनक्करम सुरेकार यवक्षार उलुव मेढी कुंदुरुष्क अरप्त रासना कारिंगिल तोल खदिरत्व पोनकरम टंकण जातिफल जायपत्री लवंग procure a healthy middle aged black colored hen, remove its head, feather, bile, intestines, legs and clean it well. Then fill up it with mixture of above powders taken in the specified quantity and make it as potali. Afterwards, this is subject to dola yantra paka with water. During the process of heating, dola yantra should be covered with a lid and sealed. After the completion of the process, collect the entire potali and remove the bones. Then make it into a fine powder after frying carefully and preserve it in clean vessel. According to necessity, administer internally in a dose of 12 grams twice a day. Follow similar precautionary measure of snehapana paschat karma during the course of treatment. Udara roga agnimandya grahani shushka. So this is the hen that is cooked along with the medicines and then fried and then converted into a powder and then to be eaten. 12 grams twice a day. Shambuka means, I think this might be hen. I thought it different something. So quite strange part, but I don't know if this is available in the market, all these churnas. सहस्रवेदी कन्नारम मायक्या तुडियु कणा यवानी मधुकं भृंगं कर्पूरं रक्तचंदनम एतदैकैकं निष्कं च द्विनिष्कं तार्क्ष्य पच्चयुम् एतच्चूर्णं नाभिबीज मिश्रमक्खि प्रयोजयेत् क्षयकासगलं श्वासं कणाष्टं कुक्षिरोगुं गुल्मं हृद्रोगुं वायुनाकं छर्दियुं विडुम्. Difficult to understand.
बलाशूलारि चूर्ण. सहस्रवेदी हिंगू पन्नारम कठिनी मयका मायफळ त्रुटी एला कणा पिप्पली यवानी मधुक भृंग कर्पूर रक्तचंदन गरुड पच्छा नाभी बीज कस्तुरी 2 तोला. गरुड पच्छा पच्छा पच्छा. Name Shulari and Falashruti Annavasrotas. Yeah, but Shula is generally associated with Annavasrotas. Shaya Kasa Shwasa Ashtavidha Bala Shosha Ashtavidha Bala Shosha Kukshi Roga Gulma Rudroga Vataroga Chardi. Garuda Paksha, what is this Garuda Paksha? Navi Bija is Kasturi. So this is quite Viryavan. Korita Talam. निर्यासन कडुसन्निनायक वचा किर्यातु कर्पूरमु पारंकी तुळिपुतु वृक्ष मवियन जातिफलं कुंकुमं श्रीवट्टप्पश कंडिवेण्ण इवयुं डोप्पं पोडिच्चुट्टु सम योज्यं कुक्कुटशोणितेन सममायेरण्डजं तैलवम् एतद्दर्पणवृत्तं न तलमाय मूर्धा विलिट्टीडुकिल चेतो दुस्वमेणाशु सन्निकुलमं नोंडिक्करेरुं वने निर्यास सर्जरस कडु तिकट्टु सन्निनायक मुसंबरा वचा किरायत्तु किरातचित्तिक्त कर्पूर पारंकी कुंदरुष्क तुडी एला पुट वृक्षक पलाश मविया ऐफेन जातिफल कुंकुम सत श्रीवट्टप्पा श्रीवेष्टक कंडिवेण्णा तरिगुध. Prepare lepa with other Kukuta Shonita and Erendataila aesthetics by taking the above technical content could be used as external application on the scalp. Sandipata Vikara Murcha and Shiroro. So this is like the Suchika Bharana Rasa. So it is to be applied to the scalp, particularly for Sandipata Vikara Murcha and Shiroro. And the blood of the hen is to be used. Trifaladi talam. Trifala chandanam vyosam kottam rama chamelavum. I think I don't try to read this. I was thinking that I may try to read. Trifala chandana vyosha trikatu kottam shunti ramacha ushira ela madhuka jirakam rendu. 2 types of jirakam. Mayakku Malayali Krimisatru Vidanga Shatru Tagar Puttavruksha Palasha Kandivenna. Many Malayali names. Musambara. Prepare churn with the above drugs taken in specific quantity. It is to be pounded with Amalaki Swaras and applied over the scalp. Sannipata Kapha Prakopa Pratishaya Jwara Shodha. So, Kapha Prakopa
and Sandipata. Oh. So Suchika Bharana Rasa is some way we have to use Narasimha Churna. So this is in Sanskrit, so this might be used. Chatavari Rajak Prastam Prastam Okshurakaस्य च Varahya Vimshati Balam Gurucha Pansha Vimshati Ballatakaanam Dvatrimshat Chitrakasya Dashayvatu Tilanam Shodhitanam च Prastam Dadyat Suchurnitam Trushanasya Palanyashu Shakaraya Charasaptatihi Charasaptatihi Makshikam शर्करार्थेन मक्षिकार्थेन वै घृतं शतावरी समन्देयं विदारी कन्दजं रजः एतद् एकीकृतं चूर्णं स्निग्धभाण्डे ध्यापयत् पदार्थम् उपयुज्येत यथेष्टं चास्य भोजनम्. This is said to be churna, but this seems to be avleya. मासैकम् उपयोगेन जनान् हन्ति रुजामपि बलि फलितखालित्यमेह पाण्ड्वाढ्यपीनसान् हन्ति आदर्श हन्याते अष्टादश पुष्ठानि अष्टौ उदराणि तथाष्टौ उदराणि च युगन्धरं मूत्रकुक्षरं गुर्धरसीं च हलीमकं क्षयं चैव महाव्याधिं पञ्चकासां सुदारुणाम् अशीतिवातजान् नृकं चत्वारिंशत् च पैत्तिकान् विंशतिं श्लेष्मिकं चापि संसृष्टान् सन्धिपातिकान् सर्वान् वर्षो गदान् हन्ति वृक्षाद्रिर्यशनिर्यथा अशनिर्यथा. So the Parashut is quite wide, and this seems like a talam is for Shiroleka. Might be. We'll see what they say about that. शतावरी एक प्रस्थ गोक्षुर एक प्रस्थ वाराही 20 पल गुरुची 25 पल बल्लातक 32 पल चित्रक 10 पल तिल एक प्रस्थ त्रिवृषण 8 पल शर्करा 70 पल प्रस्थं प्रस्थं गोक्षके विंशति फलं गुरुच्चा पंचविंशतिः बल्लातकानां द्वात्रिंशत् चित्रकस्य दशैव. So the combination is very odd quantity. तिल त्रिवृषण शर्करा माक्षिक घृत एक प्रस्थ विदारी कंद एक प्रस्थ अर्धा पल for a period of 1 month. रसायन वली पलित खालित्य मेह पांडु आढ्यवात पीनस अष्टादश कुष्ठ अष्टोदर भगंदर मूत्रकृष्ठ गुरुद्रसी हलीमक क्षय पंचकास 80 वात रोग 40 पित्त रोग 20 कफ रोग संसर्ग संधिपात सर्व अर्श रोग. So this is to be taken internally, it is not talam as Shirolepa. And this doesn't seem to be a churna. It gets converted into something like avaleha with some honey and madhu, honey and brutta. This is converted into a, but the Falashruti is quite wide. And most dravyas are available. शतावरी गोक्षुर वाराही गुरुची बल्लातक चित्रक तिल त्रिवृषण शर्करा माक्षिक घृत शतावरी समम देव विदारी कंदजो मृषा. Can Narsiha Churna be used in cancer? Maybe.
We have to see how it becomes. There is Bhallataka as well, and there are other Shatavari, Gokshur, Guruchi, then Gurka and Sharkara and Vidari. So both combinations, Santarpana and Apatarpana, both quantities are there. And these are all Rasayana. Shatavari is Rasayana, Gokshur is Rasayana, Guruchi Rasayana, Bhallataka is Rasayana. So Jaram Hanti Rujam. So useful for Jara, so this is Rasayana. So Narsimha Churna may be used in cancer patients. Saraswata Churna, Yosha Trijatakaambodha Turmighnendu Jatagdivi, Jiraka Trifala Deepya Manjishta Guru Saindhavai, Yashtava Rohini Pushta Vacham, Kolak Kunkumai, Shaambhu Sharkara Kanta Chandana Dvaya Daruvihi, Jyotishmati Nishad Bandhu मयूरकपिकुम्भकैः पञ्चमूलवृषा घोरी मदयन्ती सिताम्बिकैः भवति द्वयभूतालदेवी षट्पदवैरिभिः विशङ्खपुष्पेन्द्रवल्ली पाठापामार्गजोङ्गेकैः सितगुञ्जस्थिरानन्ता भद्रायस्कान्तजातिभिः क्षीरिद्रमोरुक्रान्ता सीतार्कतलनीलिः सबलाशे कृतं चूर्णं पुनर्ब्रह्मी रसात्मकम् आतपे शोषयेत्तत्तु पुनः सम्यक् सुचूर्णितं बालामन्त्रेण संजप्य दक्ष 12 संयुतः 12 लाख जप ब्राह्मी घृतेन संयोज्यं पिण्डी कृत्वाक्षमात्रकम् आकण्ठमग्न सलिले स्थित्वा प्रातस्तु भक्षयेत् अरे बाप रे स्मृति मेधायुरारोग्य कांति सौभाग्य पुष्टिदम. This seems to be very difficult. Yosha Trikatu Trijataka Ambodha Musta Krivigna Hindu Karpura Jata Jatamasi Agni Chitaka Jiraka Trifala Ditya Yavani Manjishta Agaru Saindava Yashtya Rohini Katu Rohini. So these are all available. कुष्ठवचा अशो अंकोल कुंकुम द्राक्षा अंबुरी बेर शर्करा कंठप्रियंगु चंदन द्वय दारु देवदारु ज्योतिष्मती निशा द्वय मयूर अपामार्ग कपि कपिकच्छु कुंभिक त्रिवृत कुंभक पंचमूल बृहत वृष वासा अग्नि अघोरी मदयन्ती सिताम्बुज श्वेतकमल सिताम्बुज बृहति द्वय बृहति कंटकारी भूतल वाराही कंद देवी सहदेवी षट्पद भृंगराज वैरी मेहारी सप्तचक्र वि शंखपुष्पी इंद्रवल्ली पाठा अपामार्ग जोंगक कृष्णागु सीता गुंजा श्वेतगुंजा स्थिरा शालिपर्णी अनंता भद्र कटपल. Bhadra is a paryay for Katpala as well. Bhadra is paryay for Musta. अयस्कांत भस्म जाति चमेली शीरिद्रुम उरुमुक एरंड क्रांथा विष्णु क्रांथा सितार्क श्वेतार्क नीली Palasha equal parts. Prepare children with the above drugs and step
steeped with Brahmi swaras and diet well. Afterwards, animal administered internally in a dose of 1 karsha early in the morning when the person is under water up to his neck level. He doesn't say about this japa, well like japa. स्मृति मेधा आयु आरोग्य कंठी सौभाग्य पुष्टिकारक भस्मक्षारादि योग भस्मक्षा so आतपे शोषयेत् तत्तु पुनः सम्यक् सुचूर्णितं बालामन्त्रेण संजप्य लक्ष 12 संयुतः ब्राह्मीकृतेन संयोज्य पिण्डीकृत्वा क्षमात्रकम् बालामंत्रेण संजप्य बालामंत्र or balamantra we don't know what actually it is, but balamantra it is laksha 12 so 12 lakh is the japa quantity akanthamagna salile sthitva pratastu bhakshe so this is also strange. So it might be that he has to do this japa in water. So the process of taking it is quite different. Shulahara Churna. So this is in Malayalam again. So let us skip the part. So Varchalavana. मूलोदकेन शूलार्थं पायेन मात्रया पुनः मृतान्नं भोजयेत् चानु सर्वशूलहरं परं संवर्चल योक्षार व्योष त्रिकटुदीप्यक गन्धक कुम्री कुरुन्दुर गजपदी मूल सुरणकंद पशुपशी जटपत्र जातिपत्र विशेष रसम पारद जीरकद्वय सिंधुत्थ उल्दियम दशम कटु बस हाँ गजपिप्पली चव्य कायम हिंगु equal parts. Prepare churna with the above drugs taken in equal quantity and pound with pandu puduvaya swarasa for 3 days. Then administer internally with sugar and jaggery water followed by a diet with rice mixed with ghee. Sarvashula. गुलोदकेन शुद्धार्थं पायेन मात्रया पुनः घृतान्नं भुजेत्. Sugar or jaggery? Sugar put in jaggery. Followed by diet with rice mixed with ghee. So it is containing parada, gandhaka. This is not really just churna. And as such is Ushnatikshna. So गंधक चूर्ण काकमाचि भृंगरसे सप्तपुत्र सुभावितम गंधकम सूत सहितम आतपे शोषयेत् पुनः बाकीचि चूर्ण संयुक्तम मात्राद्य
सुयंत्रितः क्षीरान्नाश जयेत् कुष्ठान् अष्टादश विधान् क्षणात्. So this is simple. Gandhaka along with Parada in Kaka Bhungarasa. 7 bhavanas to be given. And then Bakichuk Churna Sanjuktam Matra Suyantrita Kshirannash. So take one part of one, steep it with Sakamachi Swarasa, Bhangaraja Swarasa for 7 days each. Add equal quantity of Parada and prepare effectively by pounding well. And Gandhakam. So only Gandhaka is to be given bhavana and then Parada is to be added. Okay, Kakmarachi Bhungarase Saptakrutva Subhavitam Gandhakam Susta Sahitam Atape Shoshayat Punah. So this is to be only done once. Clumsy. If we take Anvay Gandhakam Suta Sahitam Kakmarachi Bhungarase Saptakrutva Subhavitam Punah Atape Shoshayat. Then Parada and Gandhaka to be taken together and 7 bhavanas of Kakamachi and Durgarasa to be given. Then every time you dry it in bright sunlight and then Bakuchi Churna Sangista. It is to be added with Bakuchi Churna. So I think better to prepare Kajali first. And then these bhavanas to be given, the Kajali. And then Bakuchi Churna to be added. That will be better. Because once it is bhavanas are given to Gandhaka and it is right, then there is no meaning of Atape Shoshayat Punah. After that, if we are going to add Parada, Gandhaka Churna. So whether this part is available in the market or not, that is again a question. Prepare Kajali. Then carry out bhavana for 7 more times with the same liquids. And this is nothing to do with the original part. Afterwards, add equal quantity of Bakuchi Churna to Kajali, pound them well with the same juices and make into pills and dry them. This is also not there in this stanza as such. Atape Shoshayet Punah Bakuchi Churna Sanyukta Matradhya Suyantritaha Kshirannash Jayet Kushta Nashtadasha Vidhan Kshanat. So this might be used in Shvitra particularly. And this is rather easy to prepare, but translation is not proper. So we may have to see what are the results with this. So only milk diet, that is fine. Palashak Shara.
दृढ़ं निरुद्धह्य पालाशं भस्मचादाय चाणकं जलद्रोणे विपक्तव्यं चतुर्भागावशेषितम् वस्त्रे संगालयेत् ततः यावत् पिच्छलरक्तश्च तदैनम् अवतारयत् फलं फलार्थं प्रसृतं पुडवं शङ्खकं सुधां शुक्तिं शङ्खं च तत्सर्वान् अग्निवर्णान् समाहरेत् क्षारेण पिष्ट्वा तत्सर्वं क्षारे निर्वाप्य पाचयेत् लोहपात्रे यदोत्तिष्ठेत् बुद्बुदैः बाष्पसंयुक्तैः अवतार्य तदा शीतं लोहपात्रे निधापयेत् धान्यमध्ये स्थितं क्षारं शुष्कम् अर्कस्य योजयेत् मध्यम और तीक्ष्ण क्षार Palash क्षार is available in the market. So I was thinking about using this in cancer patients, and I used to certain extent, but still it doesn't fit that good results. So later on I stopped using it. चतुर्भागावशेषित एकविंशति कृत्वोऽथ वस्त्रे संगालयेत् तथा. So this is to be repeated 21 times. यावत् पिच्छल रक्तश्च तदैनम् अवतारयेत् पदं परार्धं प्रसिद्धं पुडवं शङ्खकं सुधाम्. So शुक्तिं शङ्खं च. So शङ्खक फल फलार्ध is सुधा प्रसृतै शुक्ति and पुडवै शङ्ख. अग्निवर्णान् समाहरेत् क्षारेण पिष्ट्वा तत्सर्वं क्षारे निर्वाप्य पाचयेत्. लोहपात्रे यदोत्तिष्ठेत् बुद्बुदैः बाष्पसंयुक्तैः अवतार्य तदा शीतं लोहपात्रे निधापयेत् धान्यमध्ये स्थितं क्षारं शुष्कम् अर्षस्य योजयेत्. So this is only for arsha, as what they are saying. One part palasha, burn it into ash, then add 1 drona of boil it is reduced 1/4 quantity. After filter it 21 times with a 4 folded cloth and boil till it becomes solidified. Then add, actually it is not solidified. It becomes pitchila also. And then the shankha etc. to be added in the given quantity. So then it would become dried. Then add shankha. तर कोण आला हा मावशी आला नाही मला वाटलं हा आला. सुधा चूर्ण शक्ति चूर्ण heat them up to red hot and pound with the above ksharodaka. Afterwards it should be boiled with ksharodaka and kept in an iron vessel and preserved in a heap of grains. It should be used as external application arshas. But I feel just only one Palashruti, arshas, and Hara is used in arshas to a certain extent. कुक्कुट लवण पंचकोल श्रुतक्वाथे चतुर्भागावशेषिते कुक्कुटिं पत्त पित्तांतर शकृत पातुंडवर्जिताम् फलं षोडश संगृह्य सामुत्रं समभागिकम् आभ्यां तु द्विगुणं क्षीरं नारिकेलफलस्य च तैलस्य प्रसृतं दद्यात् सर्पिषश्च तथा भवेत् हिङ्गुत्रिकटुकं चैव जीरके च तथैव च एतेषां कार्षिकां भागान् प्रतिवापं निक्षेपेत् कुक्कुटं नाम लवणं भक्षयेत् प्रातरुत्थितः तक्रानुपानं कर्तव्यं वातगुल्मं भवति. So Falashruti is just Vatagulma.
So Panchakola Kwath and Kukkuta to be cooked in that Kwath, Chaturbhaga Avasheshita. Panchakola, one pala is jala 8 times, boil and reduce to 1/4 quantity. Kukkuta Mausa, without feathers, bile, etc. Sola pala. Samudra Lavan, Sola pala, coconut milk. Actually, tail is there. Tila Narikela Taila, 2 pala. द्विगुणं क्षीरं नारिकेलफलस्य च ओके तैलस्य प्रसुतम् सो नारिकेल क्षीर सर्पि गोघृत हिंगो त्रिकटु जीरकद्वय initially take panchakol of 1 pala and prepare chaturthavashishta kashaya by adding 8 times water, then procure a mature healthy black color hen and remove its head, feather, bile, intestine and legs. Black color, etc. Where it is there? Then he adds 16 pala of senda, around 32 pala of coconut milk and others as specified quantity and boil them well in on mild fire for about 90 hours. So this is very strange. हिंगुत्रिकुटकं चैव जीरके च तथैव च एतेषां कार्षकान् भागान् प्रतिवापं विनिक्षिपेत्. There is no mention of 90 hours. From where? Because 90 hours is even more than 72 hours, like our bus, no? What would remain of that? After the completion of the process, administer internally with buttermilk early in the morning. Vatavilma. So Falashruti just Vatagulma. Kalyanakshara Tikatu Tripatu Shrestha Dantudushkara Chitrakam Jarjanam Sneha Mutraktam Antardhumam Vipache Sharasandhau Mrundippe Sharan Kalyanakavayam Sapita Sarpisha Yukte Bhukte Vasnigdha Bhojana Udavarta Vibandharsho Gulma Pandu Daraktimin Mutra Sangashmari Shofa हृदय रोग ग्रहणी रोग मेहप्लिह रुजानाः श्वासकाशांश्च नाशयेत्. So this is from Grahani Chikitsa, I suppose. Trikatu Tripatu Trilavana Sreshtha Triphala Danti Arushka Bhallataka Chitraka Sneha Gomutra Sneha Mutraktam Antardhumam Vipache. So an Antardhumamashi is to be prepared. Antardhumam Bhasma by taking the above drugs taken internally with Dhruta. Unctuous food should be given during the course of treatment. So Snigdha Matra is something like that. Bhukte va Snigdha Bhoja. Sapita Sharkara Sarpisha Yukte. So either to be taken with Dhruta, Bhukte va Snigdha Bhojana, or one who has eaten Snigdha Bhojana. उदावर्त विबंधार्शो गुल्म पांडु दरक त्रिमिन मूत्र संगाश मरी शोफ हृदय रोग
Grahanigadam, Rudraoga Grahanigadam. अर्शस गुल्म पांडु उदरक्रमी मूत्र संग अश्मरी शोफ रुद्रोग ग्रहणी मेह प्लीहा आनाह श्वास तास. Kalyanakshatra is available. I have used it, but not with such a wide Falashruti. संग अश्मरी शोथ रुद्रोग ग्रहणी मेह प्लीहा आनाह श्वासम तास. Basically, for Udavarta, this seems to be a better part. So may try to use this. And in advanced cases of cancer, when we need the destruction of cell principle as such, the tumor is so much grown that unless and until you conquer tumor, it is very difficult to give relief. In this condition, this might be working as Bhataka as well. So let us think about this. Anyway, I will conclude a bit earlier today. Used in intestinal tumor. Yeah, it can be used in intestinal tumor. There are varieties of cases associated with abdomen. Colon cancer is very common, and then this bile duct carcinoma, cholangiocarcinoma, liver cancer, pancreatic cancer. These are very common. So maybe we try to use this. Anyway, I conclude today and we'll continue tomorrow. Ayurveda prakando nigadita ihahi शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवरको विनूनं वैद्यवरको विनूनं. My dose is very small, 60 milligram or even less, and I generally do it 6x. So even when we are using it in 60 milligrams,